Hello students, welcome to today video classroom subject computer science paper database management system. Now today topic normalization. So in previous videos we have studied the what is data anomaly and dependencies. The first to study the data anomaly is due to the data redundancies. Okay, the data anomaly are the three types: insertion anomaly and updation anomaly and deletion anomaly. So to remove those anomalies in the database, we use a concept of normalization. If the a relation if a relation contains any anomalies, that relation is not a well structured relation. If a relation contains data redundancy, that is not a well structured relation. Okay, to produce these well structured relation, we have to use a concept of normalization. So that you can define the normalization is a process of producing well structured relations. So these relations supports the data requirements of an organization. Right? Organizations ki reports generation kovadaniki data requirements ఏవైతున్నాయో ఆ డేటా రిక్వైర్మెంట్స్ని నీడ్ని సపోర్ట్ చేస్తూ వెల్ స్ట్రక్చర్డ్ రిలేషన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము. దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ నార్మలైజేషన్. So generally, whenever we apply the normalization process will divide the table. The normalization process. So for example, if it is a table, the table contains, so for example, relation contains 6 attributes. Automatically, this table may be divided into 2 parts. That is, we are decomposing the relation. So that you can also say that normalization is a process of decomposition of a relation to produce the relation with minimum number of attributes. అంటే ఒక రిలేషన్స్లో ఓన్లీ మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉండేటట్టుగా డివైడ్ చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద నార్మలైజేషన్. అంటే దట్ మీన్స్ when the relation is divided into, for example, this is a one relation, this relation is divided into 2 relations. మరి దీంట్లో ఏమి అట్రిబ్యూట్స్ ఉండాలి, దీంట్లో ఏమి అట్రిబ్యూట్స్ ఉండాలి? సో ద అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రిలేషన్, ఒరిజినల్ రిలేషన్ ఈజ్ అసైన్డ్ టు these new relations based on the concept of determination. So that means normalization process involves assigning the attributes to the relations based on the concept of the determination. That means, so for example, attribute A undi primary ki, so attribute A మీద మాత్రమే functional dependent అనే మొత్తం ఇందులోకి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ B attribute, that is also determinant, సో B మీద functional dependent అనే మొత్తం కూడా ఇందులోకి. Like that, based on the concept of the determination, the normalization process assigns the attributes to the relation. So that's why we discussed the what is determinant, what are the different types of dependencies. Okay, so here another way of defining the normalization is that you can evaluate and correcting the table structure to minimize the data redundancy. Normal well structured relation produce చేయాలి. When the table a relation is not a well structured, if it contains the data redundancy or if it contains the anomalies, it is not a well structured. To make a relation well structured, we have to minimize the data redundancy and we have to reduce the data anomaly, so that we can study that a normalization is a process of evaluating and correcting the relation table structures to minimize the data redundancy. So whenever the data redundancy is minimized, automatically the data anomaly also be reduced. సో డేటా రిడెండెన్సీ రిమూవ్ అయితే, డేటా రిడెండెన్సీ రెడ్యూస్ చేస్తామంటే ఆటోమేటిక్ డేటా అనామలీ కూడా రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో దట్ ఈజ్ ఏ నార్మలైజేషన్. సింపుల్లీ ద నార్మలైజేషన్ ఈజ్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ mainly three definitions are given here. One is that normalization is a process of producing well structured relations. Another definition is normalization is a process of decomposition of a relation
to produce the relation with minimum attributes. Third definition is normalization is a process of evaluating and correcting the table structures. Evaluating and correcting the table data structures to minimize data errors. We can write any of definition. Actually, this is a total of the normalization. Next one. What is the purpose? The purpose of the normalization is to produce well-structured relation. What is well-structured relation? We'll see now. So generally, the purpose of the normalization, the main objective of the normalization is that to ensure that each table conform to the concept of well-structured relation. ప్రతి టేబుల్ కూడా వెల్ స్ట్రక్చర్డ్ రిలేషన్గా ఉండాలి. ప్రతి రిలేషన్ వెల్ స్ట్రక్చర్డ్ ఉండాలి. వెన్ ఏ టేబుల్ ఈజ్ వెల్ స్ట్రక్చర్డ్, వెన్ ఏ రిలేషన్ ఈజ్ వెల్ స్ట్రక్చర్డ్, ఇఫ్ ఇట్ సాటిస్ఫై ద మినిమమ్ ఆఫ్ దీస్ ప్రాపర్టీస్. మినిమమ్ ఆఫ్ దీస్ ప్రాపర్టీస్, ఐఎమ్ సేయింగ్ మినిమమ్. అంటే ఖచ్చితంగా 5 ప్రాపర్టీస్ అయితే ఉండాలి. వాట్ ఈస్ ద 5 ప్రాపర్టీస్? ద ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఈచ్ రో అండ్ కాలమ్ మస్ట్ హ్యావ్ ఏ అటామిక్ వాల్యూస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక అట్రిబ్యూట్ ఉంది, ఈ అట్రిబ్యూట్ ఉంది, ఈ అట్రిబ్యూట్లో సింగిల్ వాల్యూస్ ఉండాలి, ఈ అట్రిబ్యూట్లో సింగిల్ వాల్యూస్ ఉండాలి, ఈ అట్రిబ్యూట్లో సింగిల్ వాల్యూస్ ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ మల్టీ వాల్యూస్ అనేది ఉండకూడదు. ఒకే ఫీల్డ్లో మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉండకూడదు. అంటే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉంటే అట్రిబ్యూట్స్ని ఏమంటాము? మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్ అంటాం. అంటే ఆ రిలేషన్స్లో మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్ అనేది ఉండకూడదు. మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్ అనేది ఉండకూడదు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. ద సెకండ్ వన్ ఈస్ దట్ ఆల్ నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్స్ fully functionally dependent on a primary key attributes. అంటే if a variable contain a composite primary key, ఇట్లా కాంపోజిట్ ప్రైమరీ కీ కనుక ఉందనుకోండి, రిమైనింగ్ నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్స్ టోటల్ సెట్ ఆఫ్ ప్రైమరీ కీ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉండాలి. సో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ వాట్ ఈస్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ అని ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. వాట్ ఈస్ ఫుల్లీ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ? all non-key attributes are functionally dependent on full part of the primary key. That is a fully functional dependence అనేది ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్, there is no dependency between two non-key attributes. టూ నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్స్ మధ్యన డిపెండెన్సీ ఉండకూడదు. అంటే ఆటోమేటిక్గా ఏంది? ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ ఉండకూడదు. చూడండి, ఫస్ట్ వన్ టేబుల్లో మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్ ఉండకూడదు. సెకండ్ వన్ పార్షల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ ఉండొద్దు. థర్డ్ వన్ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ ఉండకూడదు. ఫోర్త్ వన్ ఈచ్ టేబుల్ మస్ట్ రిప్రజెంట్ ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే ప్రతి టేబుల్లో ఓన్లీ సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ కానీ లేదా సింగిల్ కాన్సెప్ట్ గురించే డాటా స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దట్ ఈజ్ ఏ పర్పస్ ఆఫ్ ద నార్మలైజేషన్. నెక్స్ట్, హౌ దిస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టేబుల్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి, ఏమున్నాయి? మల్టీ వరల్డ్ అట్రిబ్యూట్ ఉందా లేదా, ఫుల్లీ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్స్ ఉందా లేదా, ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్స్ ఉందా లేదా ఐడెంటిఫై చేసి అవి ఉంటే రిమూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. దట్ ఈస్ ద నార్మలైజేషన్ ప్రాసెస్, స్టెప్ బై స్టెప్. అంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయా, ఉంటే వాటిని ఎలా రిమూవ్ చేయాలి. ఫుల్లీ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్స్ ఉందా, పార్షల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్స్ ఉందా, పార్షల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ ఉంటే ఎలా రిమూవ్ చేయాలి, ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ ఉంటే ఎలా రిమూవ్ చేయాలి. So that is a step by process. So that step by process is called as a normalization process. Okay, normalization process means normalization process works through a series of stages. And step by step process వెళ్తుంది. So the step by step process is called as a normal forms. Normalization process ఎలా ఉంటుంది? Series of stages. A stage is called as a normal forms. So generally 3 basic normal forms are initially proposed. స్టార్టింగ్లో 3 ప్రపోజల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్, సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్, థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్. ఆ నేమ్స్ అలానే ఇచ్చారు, ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ అని ఇచ్చారు. సో సేమ్ టైంలో ఆఫ్టర్ థర్డ్ నార్మలైజేషన్ 2 సైంటిస్టులు ఆర్ బాయ్స్క్ అండ్ ఈఎఫ్ కార్డ్ introduced a special normal form. It was named as their name, Bias-Card normal form అని ఇవ్వడం జరిగింది. సో later higher normal forms డెవలప్ చేయడం జరిగింది. సో దోస్ ఆర్ ద ఫోర్త్ నార్మల్ ఫామ్ అండ్ ఫిఫ్త్ నార్మల్ ఫామ్. సో అంటే ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ అండ్ బాయ్స్-కార్డ్ నార్మల్ ఫామ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, టోటల్లీ 6 నార్మల్ ఫామ్స్లో ఉన్నా కానీ సో జనరల్గా మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ మస్ట్ కన్ఫర్మ్ టు ద థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్. థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ వరకు కనిపి. అందుకని ఇక్కడ చూడండి, వెల్ స్ట్రక్చర్డ్ రిలేషన్స్ అంటే ఓన్లీ ఫస్ట్ మల్టీ వరల్డ్ అట్రిబ్యూట్ ఉండకూడదు, పార్షల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ ఉండకూడదు, అండ్ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ ఉండకూడదు.
So those are the so if you take first three normal forms, if you take it is unnormalized relation, ఈ అన్నార్మలైజ్డ్ రిలేషన్లో మల్టీ వాల్డ్ డిపెండెన్సీ కనుక రిమూవ్ చేస్తే సో ద రిలేషన్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్. అంటే ఒక రిలేషన్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉన్నది, ఏ రిలేషన్ ఈజ్ ఇన్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్, దెన్ యూ కెన్ సే దట్ దెర్ ఈజ్ నో మల్టీ వాల్డ్ డిపెండెన్సీ. ద ఫస్ట్ స్టేజ్ డిఫైన్ వెల్ స్ట్రక్చర్ రిలేషన్లో అనుకున్నాం. ఫస్ట్ వన్, ఎవ్రీ టేబుల్ మస్ట్ హ్యావ్ అటామిక్ వాల్యూస్. అటామిక్ వాల్యూమ్స్ మల్టీ వాల్డ్ ఆట్రిబ్యూట్ ఉండకూడదు. మల్టీ వాల్డ్ ఆట్రిబ్యూట్ రిమూవ్ చేస్తాం అనుకోండి, దట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్. ఓకే, సో అదే టేబుల్లో ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉన్న టేబుల్లో పార్షల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీస్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఇఫ్ ద పార్షల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీని రిమూవ్ చేసి టోటల్ ఫుల్లీ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ చేసామనుకోండి, దట్ రిలేషన్ ఈజ్ ఇన్ ద సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్. ఓకే, అదే సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉన్నటువంటి రిలేషన్లో ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీని రిమూవ్ చేసామనుకోండి, నౌ థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్. That means a relation that is in the third normal form satisfies all the well-structured relation properties. Now we can say that the table is in well-structured relation. Okay, so this is a series of steps. So remember, this is a definition. So everybody has to draw this diagram whenever they ask the what is the normalization. Explain the different normal forms అన్నా కానీ సో దీంట్లో అన్ని డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ డెఫినేషన్ ఉంది, సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ డెఫినేషన్ ఉంది, థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ డెఫినేషన్ ఉంది. What is the first normal form relation? A relation without multi-word attribute is in first normal form. A relation without multi-word attribute is in first normal form. Or you can say that a relation is in first normal form if there is no multi-word attribute. What is second normal form? A relation is in second normal form if it is in first normal form and no partial functional dependency. Second normal form లో ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఉండాలి, partial functional dependency ఉండకూడదు. Third normal form, a relation is in third normal form if it is in the second and no transitive dependency. Third normal form లో కూడా రావాలంటే సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉండాలి, ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ ఉండకూడదు. సో దిస్ ఈజ్ ద స్టేటస్. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాసెస్ విల్ డిస్కస్ ద ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో ఈ నార్మలైజేషన్స్లలో నార్మల్ ఫామ్స్లలో ఖచ్చితంగా ఈ త్రీ నార్మల్ మనకు ద త్రీ నార్మల్స్తో పాటు బేసిక్ కోడ్, బాయ్స్ కోడ్ నార్మల్ ఫామ్ బీసీఎన్ఎఫ్, ఈ ఫోర్ నార్మల్ ఫామ్స్లో మనకు సిలబస్లో ఉన్నాయి. ఈ ఫోర్ నార్మల్ ఫామ్స్లలో ఏదో ఒకసారి ఎనీ టూ నార్మల్ ఫామ్స్ కానీ లేదా సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వాట్ ఈజ్ నార్మలైజేషన్ ప్రాసెస్ అని కానీ ఎగ్జామ్లో అడగడానికి ఆస్కారం ఉంది. సో లాస్ట్ టైము ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ అడిగాడు, వాట్ ఈజ్ నార్మలైజేషన్ అని టోటల్గా 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కింద అడగడం జరిగింది. ఓకే, సో ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ టేక్ ద వన్ రిలేషన్. ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ అంటే ఏందో డెఫినేషన్ రాసుకుంటాము. ఓకే, ఒక రిలేషన్ తీసుకుంటాము ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్లో లేనటువంటిది, అంటే మల్టీ వాల్డ్ ఆట్రిబ్యూట్ ఉన్న రిలేషన్ తీసుకుంటాము. దాంట్లో మల్టీ వాల్డ్ ఆట్రిబ్యూట్ని ఎలా రిమూవ్ చేయాలో తెచ్చేస్తాం. ఆటోమేటిక్గా సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ అంటే ఏంది, ఒక ఎగ్జాంపుల్ రిలేషన్ తీసుకుంటాం, దాంట్లో పార్షల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ ఉన్నట్టుగా. నెక్స్ట్ ఆ పార్షల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీని ఎలా రిమూవ్ చేయాలో డిస్కషన్ చేస్తాం. అంటే ప్రతిదాన్ని కూడా ఈ డెఫినేషన్స్ కనుక మీరు గుర్తుందనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా మీరు రాయగలుగుతారు. సో ఎగ్జామినేషన్ కూడా ఎగ్జామినర్ కూడా ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ అనగానే ఆటోమేటిక్గా నో మల్టీ వాల్డ్ ఆట్రిబ్యూట్ అనే వర్డ్ రాసాడా లేదా, సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ పార్షల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ కానీ లేదా ఫుల్లీ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ వర్డ్ ఉందా లేదా, థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్స్ అనే వర్డ్ ఉందా లేదా అనేది కూడా ట్రాక్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఆర్ ద నార్మలైజేషన్ ప్రాసెస్. సి ఫస్ట్, వాట్ ఈజ్ నార్మలైజేషన్? Normalization is a producing a well structured relation. What is the purpose of relation normalization? Here we have to discuss the what is a well structured relation. Next, normalization process, a series of stages called as the normal forms, and to give these definitions. Okay, so this is about the normalization. In the next class we'll go for the first normal form.